Hi, hello everyone. This is me once again. I hope you all are doing great. I'm also fine by the grace of Almighty. So, today I would love to share my opinion how to learn in English properly. Okay, so let's talk about the topics. Okay, so actually, in this moment, I'm working in my field. So I have thought how about make a videos that can help you to improve your English communication skill properly. Okay, so this is why I am making this video in front of everyone's. So now come to the point. In this time, I mean 2024, everybody has a mobile phone with internet connection. Okay, so these are enough to learn English properly. So you have to just go to your YouTube platform and you can search English related videos how to learn English and watch more and more videos that can help you to learning English. So you can watch more and more videos regularly, and when you get free time, that time you watch these related videos that can really help you. So each and every single moment when you get a free time to practice, that time watching more and more videos regularly, and don't give up. Come to the main point. Okay, so you have to just select one topics. It has to make sense in your mind. You have to learn English. আমরা জানি প্রত্যেকেরই বর্তমান সময়ে একটা মোবাইল ফোন থাকে, বা যারা মোবাইল ফোন ইউজ করেন, বিশেষ করে স্মার্টফোন, তাদের স্মার্টফোনের পাশাপাশি ইন্টারনেট সংযোগটা থাকে। সো এই দুইটা ওয়ে অ্যাজ এ বিগিনার হিসাবে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে এনাফ। বাট এই দুইটা জিনিস হলে আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। এই চিন্তাটাকে আপনার মাথার মধ্যে সেট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ বাই এনি কস্ট। ইট হ্যাজ টু মেক সেন্স ইন ইউর ব্রেন। এটা আপনার ব্রেনকে বোঝাতে হবে যে আপনাকে ইংরেজি শিখতে হবে। দেন আপনি ছোট ছোট ইংরেজি বলা শুরু করেন। তারপর বলতে বলতে যখন একটু বলতে পারবেন অ্যাডভান্স লেভেলে, তখন আপনি বড় বড় সেন্টেন্স মেক করতে শুরু করবেন। At the first time, it's not easy to speak English, but you can try more and more. Then you will be success in future in your life, and you can speak properly. Okay. সো এইরকম ছোট ছোট ইংলিশ বলতে গেলে 100% অ্যাকচুয়াল হবে না, মানে সেন্টেন্সে ভুল থাকবে। ভুল আপনাকে করতে হবে। যদি আপনি ভুল করেন তাহলে আপনি শিখবেন, যদি আপনি ভুল না করেন তাহলে আপনি শিখবেন না। সো প্রথমে অনেক সেন্টেন্স, আমি যে কথা বলতেছি আমার কিন্তু অনেক সেন্টেন্স 100% হচ্ছে না, অনেক ভুল ত্রুটি হচ্ছে। তারপরেও কিন্তু আমি কথা বলাটা চালিয়ে যাচ্ছি, চেষ্টা করতেছি কথা বলার জন্য। এটাই হেল্প করবে আপনাকে ইন ফিউচারে ভালো একজন ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে। ওকে, সো বিলিভ মি আর নট, দ্যাটস ক্যান হেল্প ইউ, উই ক্যান ইংলিশ স্পিকিং প্রপারলি ইন ফিউচার। সো দিস ইজ দ্য মেইন থিংস। সো লজ্জা ভয় এগুলোকে আপনাকে দূর করতে হবে এবং ছোট ছোট ইংরেজি বলতে হবে। ওকে, থ্যাংকস অল অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। See you next time my new another videos. So till then, take care. Bye bye.